On apprend l'anglais en pratiquant, mais que diriez-vous de le faire en profitant d'une histoire passionnante? Accompagnez-moi et progressons ensemble. Leçon numéro 28. La particule fantôme, le mystère des neutrinos. In the absolute silence of Antarctica, beneath kilometers of ice, lies one of the most ambitious scientific experiments ever created, the IceCube Neutrino Observatory. This massive underground detector, composed of thousands of sensors embedded in the ice, has an almost impossible mission: to detect tiny and nearly undetectable particles called neutrinos. Neutrinos are known as ghost particles because they pass through matter without interacting with it. At this very moment, billions of them are passing through your body without leaving a trace. They have no electric charge, possess almost no mass, and travel at speeds close to that of light. Despite their abundance, understanding their behavior has been a major challenge for modern physics. For decades, scientists have suspected that neutrinos could contain crucial information about the origin of the universe. Unlike photons, which can be absorbed or deflected by cosmic dust and other materials, neutrinos travel intact through space, carrying secrets from the most violent events in the cosmos, such as supernova explosions or black hole mergers. On a freezing night in 2017, the IceCube team detected something unusual. A high-energy neutrino had collided with the detector. Unlike the millions of neutrinos that pass through Earth undetected, this one had left a bright mark in the Antarctic ice. Its energy and trajectory indicated that it did not come from the Sun or any known source within the Milky Way. With great excitement, astronomers around the world got to work. Using space telescopes and radio telescopes on Earth, they traced the neutrino's path back to its possible source, a blazar, a galaxy with a supermassive black hole at its center, located billions of light-years away. This discovery marked a historic milestone in particle astronomy. For the first time, scientists had successfully used neutrinos as cosmic messengers to study astrophysical phenomena in regions of the universe inaccessible through other methods. However, the mystery of neutrinos is far from solved. While this discovery confirms that they can originate from the most extreme cosmic events, many unanswered questions remain. Do unknown types of neutrinos exist? Could they play a role in the enigmatic dark matter? IceCube continues its mission deep within the ice, waiting to detect more signals from these elusive particles. Scientists keep exploring, hoping that one day, neutrinos will reveal the deepest secrets of the universe. Ensuite, nous allons répondre à 4 questions de compréhension. Si tu en as besoin, tu peux mettre la vidéo en pause. Why are neutrinos called ghost particles? Pourquoi les neutrinos sont-ils appelés particules fantômes? What makes the IceCube detector special, and where is it located? Qu'est-ce qui rend le détecteur IceCube spécial et où est-il situé? How did scientists trace the origin of a high-energy neutrino? Comment les scientifiques ont-ils retrouvé l'origine d'un neutrino à haute énergie? Why is the study of neutrinos important in exploring the universe? Pourquoi l'étude des neutrinos est-elle importante pour explorer l'univers? Les 10 expressions les plus importantes de l'histoire sont les suivantes. Beneath kilometers of ice. Sous des kilomètres de glace. Massive underground detector. Immense détecteur souterrain. Sensors embedded in the ice. Capteurs intégrés dans la glace. Without leaving a trace. Sans laisser de traces. Deflected by cosmic dust. Déviés par la poussière cosmique. The Milky Way. La Voie lactée. A historic milestone. Un jalon historique. Is far from solved. Est loin d'être résolu. Elusive particles. Particules insaisissables. Black hole mergers. Fusion de trous noirs. Nous répéterons l'histoire en anglais, en traduisant chaque partie en français, pour renforcer ta compréhension. In the absolute silence of Antarctica, beneath kilometers of ice, lies one of the most ambitious scientific experiments ever created, the IceCube Neutrino Observatory. Dans le silence absolu de l'Antarctique, sous plusieurs kilomètres de glace, se trouve l'une des expériences scientifiques les plus ambitieuses jamais créées, l'observatoire de neutrinos IceCube. This massive underground detector,
composed of thousands of sensors embedded in the ice, has an almost impossible mission: to detect tiny and nearly undetectable particles called neutrinos. Cet immense détecteur souterrain, composé de milliers de capteurs intégrés dans la glace, a une mission presque impossible: détecter de minuscules particules quasiment indétectables appelées neutrinos. Neutrinos are known as ghost particles because they pass through matter without interacting with it. At this very moment, billions of them are passing through your body without leaving a trace. Les neutrinos sont surnommés particules fantômes car ils traversent la matière sans interagir avec elle. À cet instant même, des milliards d'entre eux passent à travers votre corps sans laisser la moindre trace. They have no electric charge, possess almost no mass, and travel at speeds close to that of light. Despite their abundance, understanding their behavior has been a major challenge for modern physics. Ils n'ont pas de charge électrique, possèdent une masse infime et voyagent à des vitesses proches de celles de la lumière. Malgré leur abondance, comprendre leur comportement a été un défi majeur pour la physique moderne. For decades, scientists have suspected that neutrinos could contain crucial information about the origin of the universe. Depuis des décennies, les scientifiques soupçonnent que les neutrinos pourraient contenir des informations cruciales sur l'origine de l'univers. Unlike photons, which can be absorbed or deflected by cosmic dust and other materials, neutrinos travel intact through space, carrying secrets from the most violent events in the cosmos, such as supernova explosions or black hole mergers. Contrairement aux photons, qui peuvent être absorbés ou déviés par la poussière cosmique et d'autres matériaux, les neutrinos voyagent intacts à travers l'espace, transportant les secrets des événements les plus violents du cosmos, comme les explosions de supernovas ou les fusions de trous noirs. On a freezing night in 2017, the IceCube team detected something unusual. A high-energy neutrino had collided with the detector. Par une nuit glaciale en 2017, l'équipe de IceCube détecta quelque chose d'inhabituel. Un neutrino à haute énergie avait percuté le détecteur. Unlike the millions of neutrinos that pass through Earth undetected, this one had left a bright mark in the Antarctic ice. Contrairement aux millions de neutrinos qui traversent la Terre sans être remarqués, celui-ci avait laissé une marque lumineuse dans la glace antarctique. Its energy and trajectory indicated that it did not come from the Sun or any known source within the Milky Way. With great excitement, astronomers around the world got to work. Son énergie et sa trajectoire indiquaient qu'il ne provenait ni du Soleil ni d'aucune source connue de la Voie lactée. Fascinés, les astronomes du monde entier se mirent au travail. Using space telescopes and radio telescopes on Earth, they traced the neutrino's path back to its possible source, a blazar, a galaxy with a supermassive black hole at its center, located billions of light-years away. Grâce aux télescopes spatiaux et aux radiotélescopes terrestres, ils retracèrent la trajectoire du neutrino jusqu'à sa source probable, un blazar, une galaxie abritant un trou noir supermassif, situé à des milliards d'années-lumière. This discovery marked a historic milestone in particle astronomy. For the first time, scientists had successfully used neutrinos as cosmic messengers to study astrophysical phenomena in regions of the universe inaccessible through other methods. Cette découverte marqua un jalon historique dans l'astronomie des particules. Pour la première fois, les scientifiques avaient réussi à utiliser les neutrinos comme messagers cosmiques pour étudier des phénomènes astrophysiques dans des régions de l'univers jusque-là inaccessibles. However, the mystery of neutrinos is far from solved. While this discovery confirms that they can originate from the most extreme cosmic events, many unanswered questions remain. Cependant, le mystère des neutrinos est loin d'être résolu. Bien que cette découverte confirme qu'ils peuvent provenir des événements cosmiques les plus extrêmes, de nombreuses questions restent sans réponse. Do unknown types of neutrinos exist? Could they play a role in the enigmatic dark matter? Existe-t-il des types inconnus de neutrinos? Jouent-ils un rôle dans l'énigmatique matière noire? IceCube continues its mission deep within the ice, waiting to detect more signals from these elusive particles. Scientists keep exploring, hoping that one day, neutrinos will reveal the deepest secrets of the universe. IceCube poursuit sa mission au cœur de la glace, espérant détecter d'autres signaux de ces particules insaisissables. Les scientifiques continuent d'explorer, dans l'espoir que, un jour, les neutrinos révéleront les secrets les plus profonds de l'univers. Pour continuer à soutenir la chaîne, laisse ton j'aime et abonne-toi. Souviens-toi de garder la pratique. On se voit dans la prochaine leçon.